Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel tariflerden lezzetli ve kolay şeftali suyu ile buz dondurma tarifi paylaşıyorum. Şeftali suyu ile buz dondurma yapmak için hazırlanan şeftali suyunu kalıplara dokun. Şeftali suyu bağlantısını açıklama kutusunda verdim. Sonra doğranmış şeftalileri ekleyin. Daha sonra kalıplara alüminyum folyo ile kapatalım. Sonra kurdan ile bir delik açalım. Kalıplara tahta dondurma çubukları koyalım. Ve en az 5 saat dondurucuya koyun. Şeftali suyu ile buzlu dondurma çubukları servis hazır. Afiyet olsun. Videomu beğen ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.